Good morning, Madam Minister, dear participants, dear friends of ICES, a warm welcome to this annual science conference. So it's now my big pleasure to welcome the Federal Minister, Julia Klöckner. Ms. Klöckner has been Federal Minister of Food and Agriculture since March 2018, this year. And from 2002 to 2011, she was member of the German Bundestag, and from 2009 to 2011, parliamentary state secretary to the Minister of Food, Agriculture and Consumer Protection. So, Julia Klöckner, the floor is yours. The floor is yours. Good morning, and nice to have you here. And I would deliver my speech in German as a German minister in Hamburg, and I think it's one of the nicest cities we have got, Hamburg, so yes, enjoy the city. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Professor Dr. Hammer, sehr geehrte Frau Generalsekretärin, danke für die sehr nette Begrüßung, sehr geehrte nationale Delegierte und internationale, ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich, sehr geehrte Damen und Herren und auch Vertreter der Presse, die bei uns heute. Es ist ein besonderer Saal hier. Ich habe gerade eben noch mal nachgefragt, das ist ein klassischer Hörsaal mit so einem prunkvollen Ambiente, und ich hörte ja. Sie hatten 1973 Ihren ersten Vorlesungstag hier gehabt. Ich weiß nicht, wer sich mehr verändert hat, der Saal oder Sie. Aber am Ende, glaube ich, ist wichtig, dass man gemeinsam auch mit den Erkenntnissen vorangekommen ist. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für die Bundesregierung ist es eine sehr große Ehre, hier in Hamburg, Gastgeberland einer der bedeutendsten Konferenzen der Meeresforschung zu sein. Und ich freue mich sehr, dass ich ja heute diese internationale Tagung in Hamburg ja nicht nur mit eröffnen kann, sondern Sie begrüßen kann. Und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil mein Flieger Verspätung hatte, aber ich glaube, wir alle sind ein bisschen delayed. Insofern hat es ganz gut geklappt. Ich werde oft gefragt, sehr geehrte Damen und Herren, warum Deutschland die Meeres- und Fischereiforschung so im Blick hat, warum sie für uns so wichtig ist. Deutschland, wir haben, wenn man sich mal das Küstengebiet eben anschaut, haben wir etwa 2400 Kilometer Küstenlinie. Spannend wird es dann, wenn man das in Relation setzt zu anderen Ländern. Also ich spreche davon von nur 2400 Kilometern. Neben Kanada, das hat eine Küstenlänge von über 200.000 Kilometern, dann ist das praktisch nichts, was wir haben in Deutschland. Und unsere Gewässer, unsere ausschließliche Wirtschaftszone ist proportional noch kleiner. Das vorweg geschickt, dessen bin ich mir sehr bewusst. Ganz zu schweigen übrigens von unserer Fischereiflotte, die in den vergangenen Jahrzehnten durchaus geschrumpft ist, weil nicht zuletzt auch die Fangmöglichkeiten zurückgegangen sind. Heute landet unsere Flotte nur noch jeden 5. Fisch, der in Deutschland jährlich verspeist wird, selbst an. Und trotzdem ist uns die Meeres- und die Fischereiforschung sehr, sehr wichtig. Es hat nichts mit der Größe oder Länge der Küsten zu tun oder wie viel man selbst fängt, sondern Wissenschaft, Forschung ist erstmal unabhängig des eigenen Nutzens. Wissenschaft und Forschung ist ein Selbstzweck, und dann müssen wir schauen, wie wir die Erkenntnisse auch anwenden. Unsere 3 Institute für Seefischerei, Ostseefischerei und Fischereiökologie, die beteiligen sich mit großem Engagement am internationalen, am wissenschaftlichen Diskurs. Mehr noch, sie bringen ihr ganzes Know-how und ihre aktuellen Analysen ein, wenn es darum geht, jährlich Fangempfehlungen für die kommende Fischereisaison zu erarbeiten. Und erst im vergangenen Monat, ich bin öfter in Hamburg,
gewesen. Im vergangenen Monat haben wir nicht nur in Hamburg, sondern auch in Bremen, Bremerhaven, wir haben im vergangenen Monat für unsere Fischereiforschung eine neue, hochmoderne Infrastruktur in Bremerhaven geschaffen, mit direktem Zugang zu Meer. Ich muss sagen, für die Arbeitsbedingungen wunderbar, aber auch für die Forschungsbedingungen, für die Mitarbeiter, aber auch für, ich glaube, den internationalen Austausch ist das eine wunderbare Grundvoraussetzung, sich dort zu treffen, aber auch hinzuhören, wenn man neue Erkenntnisse hat. Und das heißt es dann auch für uns Politiker. Und auch eine angemessene Finanzierung übrigens. Der ICES ist uns als Gründungsmitglied, Deutschland ist Gründungsmitglied, sehr wichtig. Warum, fragt sich auch der ein oder andere Kollege in meinem Kabinett. Ganz einfach, weil das Meer eine ganz, ganz zentrale Lebensgrundlage für uns alle ist. Zentrale Lebensgrundlage, warum? Das Meer ernährt Menschen weltweit. Nach Zahlen der Vereinten Nationen liegt der weltweite Pro-Kopf-Verbrauch, der Fischkonsum, heute bei über 20 Kilogramm. Und es ist immer interessant zu vergleichen, wie die Entwicklungen sind. 1960 oder in den 1960er Jahren lag der Fischverbrauch, der Konsum pro Kopf bei etwa 10 Kilogramm. Und wir alle wissen, die Weltbevölkerung, sie steigt an. 10 Milliarden Menschen bis ins Jahr 2050. Und 2050 hört sich so weit an, aber kommt dann doch schneller, als wir manchmal glauben. Und unsere Fischbestände sind weltweit unter Druck. Und das müssen wir realisieren, gerade dann, wenn die Weltbevölkerung und der Fischkonsum steigen. Und nach dem jüngsten Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist 1/3 der weltweiten Fischbestände schlichtweg überfischt. Und wenn wir hier nicht bald international gegensteuern, das wird nicht ein Land, eine Nation alleine schaffen. Und deshalb müssen wir international zusammenarbeiten. Wenn wir eben nicht gegensteuern, besteht die Gefahr, dass wir langfristig des Lebensmittels, uns selbst, des Lebensmittels Meeresfisch, dann berauben. Die vom Mensch induzierte Klima- und Umweltveränderung oder die Veränderungen tragen zusätzlich dazu bei, dass unsere natürlichen Fischbestände unter Stress geraten. Das sieht man nicht nur beim Meeresfisch, wir sehen es auch jetzt, wie die Teichhaltung unter diesem enormen Sommer in Deutschland, der auch andere Länder betroffen hatte, gelitten hat. Für die Schweinswale, machen wir einen anderen Sprung wieder, oder den Hering in unserer Ostsee ist das heute schon sehr spürbar, der Klimawandel und auch vor allen Dingen die Umweltveränderungen. Wer diese leugnet oder sie als Hirngespinste abtut, der spielt wirklich mit der Zukunft nicht nur der kommenden Generation derer, die vielleicht auf Fische angewiesen werden, sondern er spielt auch mit den Umweltbedingungen aller derer, die nach uns kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass es wissenschaftlich nachgewiesene Klima- und Umweltveränderungen gibt. Das Meer ist zudem mehr als nur Nahrungsquelle. Seit jeher nutzen wir das Meer und die Küstenräume, auch gerade in Deutschland, zur Erholung. Und für die zukünftige Stromversorgung spielen unsere Meere schon heute eine sehr wichtige Rolle. Wir bauen immer mehr Windparks am Meer. Natürlich sind auch die nicht unumstritten. Natürlich werden Kosten-Nutzen-Rechnungen aufgemacht. Aber unsere Meere, unsere Küsten und unsere Fischerei, sie stiften Identität für die Menschen vor Ort, nicht nur hier in Hamburg oder in anderen Küstenregionen Deutschlands, sondern sie kommen ja aus aller Welt. Sie können das sicherlich auch mit je eigenen Geschichten noch ergänzen. Und deshalb ist es so wichtig, ein Gremium wie den Internationalen Rat für Meeresforschung mit seinen über 100 Arbeitsgruppen zu haben. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie liefern uns wichtige Ergebnisse, wie wir die lebenden Meeresressourcen nutzen, ja, aber nachhaltig nutzen können. Ihre Empfehlungen haben Gewicht, es wird darüber diskutiert natürlich, sie nehmen Einfluss auf die Entscheidungen des EU-Rates für Fischerei und wir haben uns verpflichtet, unsere gemeinsame Fischereipolitik streng an ihren Empfehlungen auszurichten und nur im Notfall
davon abzuweichen, und dazu braucht es dann natürlich gute Argumente, wenn wir abweichen. Und ich meine, das ist richtig so, dass wir uns an ihre Empfehlungen halten. Denn eine faire, zukunftsweisende Politik braucht eine verlässliche Basis. Nicht Politik nach Gefühl, nach Stimmungslage, nach subjektiver Perspektive, sondern Zahlen, Daten, Fakten, eine wissenschaftliche Basis ist notwendig. Zugegeben, wir Politiker haben manchmal unsere große Not, uns auf das einzulassen, gerade wenn die Stimmung, und Sie können es auch selbst nachverfolgen, im Internet häufig immer rauer wird. Wenn individuelle Bedürfnisse und Betroffenheiten zu politischen Forderungen werden, glaube ich, braucht man einen kühlen Kopf und eine gute wissenschaftliche Basis und ich glaube auch Rückgrat und Haltung und auch die Unterstützung der Wissenschaft. Dann etwa, wenn wir Bewirtschaftungsziele festlegen und entscheiden müssen, ob wir eher ein Sprotten- oder ein dorschdominiertes Ökosystem in der Ostsee haben wollen. Doch es ist unbestritten, dass die wissenschaftlichen Empfehlungen, die wir von Ihnen umgesetzt haben, auch das gehört dazu in der Evaluierung, dass die in den vergangenen 10 Jahren außerordentlich Wirkung gezeigt haben. Vor allem die Implementierung des Prinzips der maximalen oder des maximalen Dauerertrages. Es hat nie jemand festgelegt, dass Nachrichten nur negativ sein müssen. Man kann auch über positive Nachrichten berichten. Die Zahl der nachhaltig bewirtschafteten Bestände im Nordatlantik ist sprunghaft angestiegen. Von nur 4 Beständen im Jahr 2008, 4 Bestände. Innerhalb von 10 Jahren sind wir auf 54 angestiegen. Und das ist meiner Meinung nach ein gutes Zeichen, auch in Zahlen. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die fachliche Begleitung und wissenschaftliche Unterstützung der Forschung, also von Ihnen. Und doch, es ist noch viel zu tun. Die Anforderungen an ein nachhaltiges Management der Meere steigen. Nach allem, was wir heute schon wissen, wird es noch stärker steigen. Gut, dass wir Sie dabei an unserer Seite wissen. Und so möchte ich Ihnen wirklich eine wunderbare Tagung wünschen, die zum einen sich natürlich mit Daten und Fakten beschäftigt, aber auch mit Begegnungen untereinander und miteinander und hoffentlich auch mit dieser wunderschönen Stadt. Denn wir alle sind Nutznießer der Meere und tragen auch Verantwortung für eine nachhaltige Nutzung unserer Meere. Und wir sind auf wissenschaftliche Expertise angewiesen. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken für Ihre Arbeit, auch wenn sie nicht immer so sehr im Fokus vielleicht der breiten medialen Öffentlichkeit steht. Und deshalb möchte ich auch danken Ihnen, die hierher gekommen sind, aber auch lieber Herr Hammer ganz herzlich. Ich weiß nicht, ob der Vergleich zum großen Walter Herwig, dem Vater der deutschen Meeresforschung, erlaubt ist. Er ist ja doch eine große Nummer. Sicher ist aber, dass Sie als Präsident ein würdiger Nachfolger sind und dafür möchte ich ganz, ganz herzlich auch danken. Und für Ihre Zukunft alle, auch wenn ich in die erste Reihe schaue, die ersten Reihen, Sie organisieren mit, Sie prägen mit, Sie sind vor allen Dingen ja, die Taktgeber und am Ende bleibt auch, wie war es in Hamburg und lohnt es sich, zur nächsten Sitzung zu kommen. Und damit wollen wir natürlich beitragen. Ich wünsche Ihnen schlichtweg, dass Sie gesund bleiben natürlich, aber dass Sie Erfüllung in Ihrer Arbeit alle finden. Arbeit ist kein Selbstzweck. Arbeit ist auch etwas, wenn es Sinn haben soll, dass etwas bleibt, womit andere auch noch etwas anfangen können. Ich möchte mich als Politikerin ganz herzlich bedanken für Ihre Arbeit. Alles Gute und gute Erkenntnisse Ihnen. Thank you, Madam Minister. Ms. Glückner, I don't think that we could have hoped for a better opening, telling us how important it is with science nationally, internationally, but also for the well-being of the people. And I think that this is the best opening of a scientific conference that we could wish for. And now I would like to give the floor to the President, Cornelius Hammer.
Dear Minister Julia Klöckner, ladies and gentlemen, colleagues and friends, good morning. Thank you, Minister, for your encouraging words, and you're welcome. Encouragement is something that we need, and to make a nosedive directly into our core problem, encouragement is something we need as much as we need the financial resources, and you mentioned this, to do our work, and the manpower, woman power, of course, from the member countries to contribute to our expert groups, along with the commitment of our clients and stakeholders to do our work. We produce science and advice. Science and advice for the sustainable use of the resources. Decision makers depend on profound information and advice to be able to make informed and responsible decisions. We provide the information and we give the advice. Unbiased, evidence-based and transparent. Built on the foundation of the international science and the science that we produce. Over decades, the system has worked well. Now, however, our resources are stretched, often enough stretched beyond the limits. We know all too well in what kind of environment we are living and working. We see the trends, we have data. We are amongst the first to know what happens in the sea. We have forecasts of what challenges we are facing, and this summer gave us a fair idea of what we're up to. But what we don't know is how it all will look like when climate change is really kicking in. The massive changes in temperature and marine ecology that have just taken place at the Pacific side of Australia let us feel what we are facing. In times like this, it is decisive to continue to produce solid science that builds the foundation for us to give advice. It is our pride to be the organization of the North Atlantic to provide this science. Our political independence is our strength and is invaluable. Our political independence is, however, a result of the political independence of each of our contributing scientists, and our committees guard over this very carefully. This process may take time and demand resources, but it is deeply democratic, and the process as such is the sentinel of neutrality. If one day individual scientists became instrumentalized by governments, then our entire setup and functioning as a neutral organization would be seriously jeopardized. I'm sure that we're all pretty much aware of this, and therefore we are thankful for the support we receive from the governments. We are thankful for the political will to support us by financing the research institutes in their countries and for sending us the scientists of all different disciplines who we need for our work in our expert groups. And on this occasion, I wish to welcome warm-heartedly all new scientists and students who have come here to join ICES at the annual science conference in the hope of seeing them soon again in one of our very exciting expert groups. Let me tell you, we need you, especially now in times of increasing complexity and limited resources. However, in spite of all the difficulties and problems that we are facing, we have also been very successful. And our ICES Journal of Marine Science, that is now rated as one of the best in our field, broadcasts this widely. Throughout the past 5 years, ICES developed the integrated ecosystem understanding and a framework for integrated ecosystem assessments. I was told on one occasion very far away from here that this is widely recognized and appreciated, and that we are in this regard internationally at the forefront. And this only thanks to the very hard work of the expert groups together with the committees and the secretariat of ICES. It's been an enormous effort,
and we are thankful for the enthusiasm and the commitment of the scientists that contributed to this. And, last but not least, often enough we are thankful also for their very high frustration tolerance. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President Cornelius Hammer, for reminding us about our work, for reminding us about our responsibilities and duties when we are providing scientific advice to ministries and intergovernmental organizations, but also telling us that it's actually you as experts that are making all of this possible. And you all heard that there is a little recruitment out there, so we have lots of space in our expert working groups for new faces, new expertise and new scientists. Now I'm going to give the word to Carl O'Brien, and this is the exciting moment when we will know, we will go into the award ceremony and we will know who will be the winner of the Outstanding Achievement Award. Thank you, Anna-Christine. As you look forward to the coming week, it's my pleasure to actually present the outcome of the awards committee. ICES has an awards committee comprising 3 representatives from the science committee and 2 members of council, and it's my pleasure to chair that committee. This year we have one award to make. It's the Outstanding Achievement Award for 2018. The award is for the highest recognition that ICES can give to a scientist. It's for sustained outstanding performance in contributing to ICES science. It's someone who shows leadership skills, who's shown a continued commitment to helping to advance ICES as a dynamic international institution and enriching its community, picking up a lot of Niels's words about the need for experts and the community and us all helping each other. It also looks at their achievements in science and management, policy and mentoring. This year's winner is someone who will be known to many of you. If you've worked on the fisheries science side, he's probably someone that you will have either encountered looking at data collection methods, looking at assessments, looking at advice. He's never lost sight of natural science and looking at biological processes and understanding the biology behind some of the complicated models that we develop. As mathematicians, it's quite easy to develop models which don't make an awful lot of sense in reality. This year's winner is someone who has been firmly grounded in reality and real data and has also helped with the contribution of making data quality improve over time. This year's winner is someone I've had the pleasure of working with. It's Mike Armstrong. Before I ask Mike to come up and receive his awards and a large bag of goodies from ICES, I'll say a few words about why the committee decided that Mike was a worthy recipient and long overdue. Mike's contributions have been very significant, as I say, in stock assessments. He's one of the few people who really understands catch sampling design, the limitations of the data collection framework under the European Commission. He's been involved increasingly in the past in strategic planning. Unlike some of us who got sucked into advice, he's also been able to keep up his publication record. And as I say, he has been freely giving of his time and mentoring young scientists. He's a sort of traditional biologist, traditional scientist, which is increasingly harder to find nowadays. In terms of his stock assessments, to spare his blushes, over 24 years, which is quite a long time, he's led stock assessment groups as chair and reviewer and contributor. That's no mean feat. Stock assessment groups, by and large, have 3-year terms of reference for their chairs. I think in Mike's case, he's had 2nd terms of renewal. So for the groups he's chaired, he may have been chair for 6 years.
We think, I think with the help of the ICES Secretariat and the databases, we think he's chaired at least 10 stock assessment working groups, which is a mammoth achievement. He's attended an additional 35 work groups and served as a reviewer of at least 5. In terms of catch sampling design, he's one of those that's pioneered the development of best practice in catch sampling at a time when monitoring costs have been diminishing. The need and the justification for sampling has been ever more important. Again, we think he's chaired at least 15. The reason I'm saying at least is it's actually quite difficult going back through the ICES records to work out exactly how many groups he has chaired, but we know it's a lot. And his vision has been a driving force in shifting up the move, not just for ICES, but also internationally, away from maybe not very robust sampling methods to those which are statistically sound and don't just allow us to come up with point estimates, but do allow us to look at uncertainty and variability. Strategic planning, we think he's chaired at least 20 planning and steering groups, probably a lot more. We had quite a few letters of recommendation for Mike. The list of groups that he chaired or was a participant of goes to pages and pages. He's worked towards the larger strategic goal of improving the documentation and quality of data and stock assessment and management. His contributions to science, again, we think he has at least 50 peer-reviewed papers and 4 book chapters. He's contributed to a very large number of reports, including at least 89 ICES expert group reports. And someone who had obviously too much time on their hand looked through Google Scholar and did some searching, and we think he has nearly 1,500 publications that cite his work, which is quite a significant achievement. But what do his colleagues say about him? Well, Mike's a highly effective chair, shows leadership and strategic insight while respecting different opinions. His motivation, selflessness and dedication have never ceased to amaze me. He's always assisting less experienced colleagues, sharing his vast knowledge and actively contributing to every discussion with challenging points and ideas. So he's very much a chair that's inclusive of everyone's opinions and will debate and discuss the merits of them. Continuing, Mike is a scientist who does not tolerate second best in anything he has done scientifically, for ICES or for his employing institutions. Mike recently retired, I think 2 years ago. Right. But he's still carrying on. He's still active with CBAS. As many of you will know, CBAS is a perennial problem in terms of assessments and in terms of advice. Its biology is probably sort of understood, but its impact on assessment is a little bit way off. So Mike is one of those who, although he's retired, still has an active engagement with the biology of BAS and also its management and assessment. The rigorous scrutiny he can put to any assessment report is impressive and so appreciated. This is the words of one of his nominators said, "We thought that the best thing to happen to a stock assessor was to be reviewed by Mike," which is quite a compliment. He's one of the persons with the largest overview of all the ongoing activities within ICES and the Commission from Scientific Surveys and Commercial Catch Sampling. Although we're recognising him for his ICES contributions, he has had quite a significant role within the European Commission and presentations to the European Parliament on BAS management and catch sampling methods. And he'll be a hard man to replace. Fortunately, he's still staying within the system, so we don't have to replace him quite so soon. So congratulations, Mike, from me personally and also from the ICES community. So can you come up to collect your award? We have a few more gifts for you as well. You'll recognise the history of ICES.
At last I've got the book. Do you not have a copy? No. Oh, well. And we also have a couple of gifts and a pen drive and a nice bowl for you. You're going to say a few words, so I can hang on to these for you while you say. Okay, many thanks to Carl for those very kind words. This kind of feels a bit like the fish stock assessment Oscars, and as a result there will have to be a lot of thanking going on. So first of all, huge thanks to the people who put me forward for this award and who came up with those very nice statements that were on the slides. And secondly, looking at all those meetings I've been to over time, I have to thank my wife Dot, who is in the audience, for putting up with me being away from home so many times. Not only that, but for all the weeks spent at sea on trawl and acoustic surveys, collecting the data that I would later on put into the stock assessments. And next, of course, I want to heartfully thank the Secretariat of ICES for their fantastic support over the years, both technically, scientifically and administratively, which has helped these meetings run extremely smoothly and productively. And finally, and most importantly of all, I want to thank all the people I've worked with in all those meetings over all the years. A lot of very clever people who've been putting their minds to solving the issues around stock assessments and data collection, and that has made the output of those groups extremely productive. And those groups have been very interesting. As I say, they've been very productive. Many challenges, often extremely challenging in some cases, but that's what we're there to solve. And also enjoyable, sometimes perhaps in a slightly masochistic way, when you're sitting in your hotel room at 2 o'clock in the morning running stock assessments. Some people might say that's a bit sad, but we've enjoyed it. Really, one of the most interesting and gratifying things over all those decades of work has been seeing how the outcomes, how the products of those assessment working groups and the data working groups have progressively had more impact on the advice and the decisions being made on fisheries management. And the Minister alluded to the fact that the state of stocks, at least in northeastern Atlantic waters, has been improving, and that's in no small part due to the quality of the advice provided by ICES, derived from all the work done by all the expert groups that have contributed to that. So that's been the thing that I will take away from all the work that I've been involved in over the years. So again, many thanks to all those people I've worked with, and in many ways I can dedicate this award to all of them. So thank you very much, and enjoy the conference.